question: how to improve your visualization? Some people struggle with visualization. Yeah. And let me translate the question. И обычно мы я спросила Лауру вопрос, который задала Анна: как улучшить визуализацию? Мне очень интересно, как ответить на этот вопрос, Лаура. We need to remember, first of all, that whatever it is that you're doing, you're doing it right, okay? If visualization is a mental experience, but it is not like dreaming. Dreaming happens at a frequency called rapid eye movement. Seeing, it's not like seeing. Seeing happens at a beta frequency with your eye. Imagery, whether it's visualization or imagination, imagery happens with your eyes closed. It's a mental experience that can happen at the alpha frequency or the beta frequency, but it happens with eyes closed, typically, not always, because I can have my eyes open and picture my mental screen images if I want to, and focus on the images. So you can have eyes open, eyes closed, but it's an internal mental experience that is different than dreaming and different than seeing. So, okay. Лаура объясняет разницу между визуализацией, и она говорит, что визуализация – это не то же самое, что сон, потому что сон вы видите, когда вы на частоте, когда у вас быстрая работа век, да? Вы в этой фазе сна видите сны. Когда вы видите глазами, вы видите это, когда ваш мозг работает на бета-частоте. Визуализация или использование визуальных образов, это может быть и воображение, это может быть и визуализация, происходит, когда ваши глаза обычно закрыты, и вы погружаетесь на альфа-уровень. Как правило, они должны быть закрыты. Но для меня, например, Лаура говорит, мне лично, например, не нужно закрывать глаза для того, чтобы увидеть перед собой свой мысленный экран и увидеть на нем образы. Now, if you're going to, let me go back. To visualize is very much, it's the same thing as remembering. So when you remember something, especially something that you have seen, and you describe it in detail and color, then that's called visualization. Okay, anytime you recall any information that you've already experienced is visualization. So if I was to say, what did I do this morning? And I'm remembering that, oh, I went to my vegetable garden and I was clipping out vegetables from my vegetables. What were they? They were squashes, and there were tomatoes, and there's some chilies, and there's an eggplant. As I'm describing that, I'm picturing it, I'm visualizing it. And that's how you are going to experience imagery in the same way. The only difference is that when you're thinking about your future for the first time, you're imagining. You're creating an image. The first time you do it, you imagine a future that you want to attract, that you want to live. But the experience is very much like remembering. И Лаура говорит, что очень важно понимать, что визуализация – это на самом деле, когда вы описываете то, что вы уже видели до этого. И, например, если вы меня спросите, что я делала сегодня утром, я скажу, я ходила в свой сад, я прикрепляла растения, да, то есть я могу вам описать, это была тыква, это были помидорчики, это были огурчики. И когда я вам описываю, что я делала, то мне приходят образы, я вспоминаю образ, как я это делала. И это то же самое, визуализация это и есть, вспоминание того, что вы уже видели до этого, и вы можете описать этот опыт или вещь. Когда вы в первый раз начинаете свое будущее представлять, вы еще не видели этого, вы используете воображение. То есть вы начинаете представлять то, что вы еще не видели. Но на самом деле, после того, как вы уже это увидели, и вы начинаете это представлять, вы снова используете визуализацию. So the more detail and color you add, the clearer the image. And the more you practice that, then it becomes more automatic. I can say, oh, yesterday I had a tan and blue outfit on. That's true. It's just like a tan and blue outfit on. Or I can say, yesterday I had some tan pants with a tan sweater top. And then I had a navy blue coat on it that was kind of more of a capey coat, 3/4 inch sleeve with pockets on the side. I had a gold chain necklace with a round pendant hanging on it. I had some gold earrings as well. I had
9 bangles that were gold on my wrist and a gold little ring. And then I had this watch and this ring on the other hand. I had some tan colored shoes. You see what I mean? The detail gives clarity. But in the beginning, you might have to purposely add detail. And the more you practice that, the more natural it becomes. Интересно. И Лаура говорит, что на самом деле, чем больше цветов и чем больше деталей вы будете добавлять в свои визуализации, тем лучше и тем яснее картинка будет вам представляться. Потому что представьте, я вам могу сказать, вчера я была в голубом наряде. Представили, да, как вот вы увидели Лауру в голубом наряде. А теперь послушайте другую историю. Вчера у меня были голубоватые штаны, голубоватая блузка, и сверху у меня был темно-синий жакет, у которого были 3/4 рукава, и сзади был пояском они скреплены. И у меня была золотая цепочка с медальоном, у меня было 9 браслетов, позолоченных браслетов, у меня было кольцо одето на этой руке, у меня было кольцо одето, небольшое кольцо одето на этой руке, и у меня были бежевые туфельки на небольшом каблучке. Вы видите, что когда вы добавляете детали, вы добавляете цветов, вы можете представить картинку более ясной. И вот таким образом, постепенно практикуясь и добавляя цветов и больше деталей к вашей визуализации, ваша картинка будет становиться все яснее и яснее. Very good. And I remember how you looked at it, Yeah, so it was right. easy for me to... Good, that's good visualization, you see? And so recalling your dreams helps you to develop good visualization, recalling past memories in detail and color. But recalling in the writing or just No, telling just them? remembering your dreams in the morning and just going over your dreams is a really good way to strengthen your visualization because the dream experience is very clear in many cases. Recalling happy memories that were impactful is also a good thing. Adding detail and color and practicing your memory picks. T, Noah, May, Ray, La, Ja, Ki, Fi, Bei, Toes. Yeah. И Лаура говорит, что одна из очень хороших практик для того, чтобы улучшить визуализацию, это проходиться, вспоминать свой сон. По утрам, когда вы проснулись, вы можете просто закрыть глаза и вспомнить свой сон, потому что, как правило, вы помните его достаточно четко, и вы можете таким образом улучшить свою визуализацию. Зацепки памяти. Спасибо большое Наталье за то, что она мне напомнила. Перевод. И когда вы практикуете зацепки памяти, это тоже улучшает вашу визуализацию. И memory packs, your dreams and adding the details. Yeah, adding detail and color. И когда вы добавляете к своим визуализациям больше деталей и больше цвета, это тоже может помочь вам развить вашу визуализацию. What about people say, I cannot visualize? Stop it, cancel that, because it's a natural function of a human mind and the brain. That you're more kinesthetic or auditory than you are visual may be true, but you're still always visualizing. It's like me saying to you right now, do not picture a pink elephant. You're doing it. At some level, you're doing it. So once the pink elephant is there, add detail and color. И я просто ворвалась, так сказать, с вопросом, потому что на самом деле вот мы с семинарами, когда ездим, люди подходят и говорят, ну не могу я визуализировать, ну не вижу я вообще ничего. И Лаура говорит, остановитесь прямо сейчас, прямо там, отмените это. И на самом деле, да, может быть, у нас есть люди, которые больше кинестетики, может быть, есть, которые больше аудиала, но визуализировать могут все, потому что это естественная особенность нашего разума. И если я вам сейчас скажу, представьте розового слона, то я могу дать гарантию, что в какой-то мере как-то вы видите этого розового слона. И если вы немножко его где-то видите, начинайте добавлять ему детали. И не надо мне говорить, что вы не можете визуализировать. So stop telling me you cannot visualize. Stop saying that. Say, because you do. The truth is that you do visualize. You're just not paying attention. And the other thing too is to really make a conscious effort to use your mental ability. Too many times we rely on maybe programming the phone or programming like numbers and addresses and things of that nature, where you can always remember it, like phone numbers, and practice on remembering something new every day. Your mental screen is going to be your best friend for remembering information. And if you were to look at my office, and I'm going to go get it right now, it's right behind me. You'll see what I have right behind me because I practice memory enhancement every day. Watch. Лаура говорит, сейчас я вам покажу, как я практикую свою память, тренирую свою память каждый день. И она говорит, что ментальный экран – это то… Ага, memory course.
это то, чем я занимаюсь ежедневно. Улучшаю свою память. Ta-da! I actually have a memory course that I have right behind me. And in there, it's the one that we teach in the Silva method, but I'm still practicing it. I practice it every day because I'm always strengthening the mental muscle. If you have a strong mental muscle, you're going to have a strong way of thinking the rest of your life. But if you don't practice with your mental muscle and exercise it and remember information, and you go the path of least resistance, writing things down, then you're going to disempower yourself instead of empowering yourself. И Лаура говорит, что несмотря на то, что мы учим этой технике в наших семинарах, но вы посмотрите, я практикую свою память, тренирую свою память ежедневно. И на самом деле, чем сильнее будет ваша умственная мышца, the more powerful your mental muscle, then the stronger, the better, the quicker thinking you're going to have the rest of your life. So you can counter maybe senility. You continue to make more neural pathways. You have better neural connections. I mean, you have a healthy brain and mind. Тем здоровее ваш разум и мозг будут оставаться на протяжении всей вашей жизни. И Лаура говорит, что не идите путем наименьшего сопротивления, не начинайте вещи записывать, потому что таким образом вы, как бы расслабляете себя. И все-таки продолжайте каждый день запоминать что-то новое, тренировать свою память постоянно, тренировать свои мышцы ежедневно. Yeah, and that's a daily thing. I mean, that's something that you always need to do every day. Don't give your power away. And with more and more technology that makes it easier for us to be disempowered, the more we rely on technology. But I always am a strong believer to not give your power away. If you get a headache, use your headache control technique before you take an aspirin. If you hit yourself or bump yourself and you hurt, use your glove anesthesia before you take some kind of pain medicine. I mean, if you're going to not remember something, right away start practicing with your memory pegs or your mental screen. I mean, in other words, don't give your power away to technology or things that make your life easy. Use it for things to certainly make your life easy, but not to disempower you. И Лаура говорит, что я человек, который часто говорит, не отдавайте свою силу, и особенно технологиям. Да, у нас сейчас есть технологии, которые позволяют нам расслабиться. Используйте те технологии, которые на самом деле делают вас сильнее. А мы используем эти технологии для того, чтобы лишиться определенной силы. Например, если у вас болит голова, используйте технику управления головными болями. Прежде чем вы возьмете аспирин, уже когда совсем будет немоготу, используйте аспирин. Если вы стукнулись, используйте перчаточную анестезию. То есть постоянно используйте ту внутреннюю мощь, которая у вас есть, прежде чем вы отдадите эту силу или лишитесь этой силы.